questions, so I can answer you. I'm a post-bariatric patient, and surgery, it's almost been 4 years, and bariatric surgery awareness வந்து நிறைய பேருக்கு இன்னும் இல்லை. ஸோ அந்த அவேர்னஸை கொடுக்குறது என்னுடைய ப்ரைமரி கோல். அது மட்டும் இல்லை, பேரியாட்ரிக் சர்ஜரிக்கு அப்புறமா லைஃப் மூலியமாக மட்டும்தான் நம்மளுடைய ரிசல்ட்டு நம்ம கொண்டு வர முடியும். அதோடைய லிவிங் எக்ஸாம்பிள் வந்து நான் தான். ஸோ அதுக்காக தான் இந்த லைவ் செஷன் நான் வந்திருக்கிறேன். அது மட்டும் இல்லை, இன்றைக்கி இந்தியாவில் ரக்ஷாபந்தன் கொண்டாடுற எல்லாருக்கும் என்னோட ஹாப்பி ரக்ஷாபந்தன் வாழ்த்துக்கள். ரக்ஷாபந்தன் வாழ்த்துக்கள். என்னோட லைஃப்பில் என்னோட பிரதர்ஸ் வந்து எனக்கு ஆல்வேஸ் வந்து ஒரு பெரிய சப்போர்ட். என் கூட என்னோட பிரதர்ஸ் இருக்காங்க அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய சப்போர்ட்டாக எனக்கு இருந்திருக்கு. ஸோ டு ஆல் மை பிரதர்ஸ் அவுட் தேர், ஹாப்பி ரக்ஷாபந்தன். அண்ட் நீங்கள்லாம் இருக்கிற போய் தான் என்னோட பிரதர்ஸ் எல்லாம் எல்லா இடத்துலையும், ஒவ்வொரு இடத்துலையும் எனக்கு ஒவ்வொரு அண்ணாங்கள் இருக்க போய் தான் எனக்கு வந்து ஐ ஃபெல்ட் வெரி சேஃப், ரொம்ப சேஃபாக ஃபீல் பண்ண வச்சிங்க. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் இந்தியாவில் மற்ற இடத்துல எப்படி இருக்கோ இல்லையா நமக்கு தெரியாது. இந்தியாவில் வந்து தெருவுக்கு ஒரு அண்ணன் தங்கச்சி அந்த பாச உறவுகள் இருக்குது. ஸோ அந்த உறவுகளை நம்பி நம்ம வந்து எங்கேனாலும் போகலாம் வரலாங்கிற ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது. ஸோ ஒரு உறவு இல்லையா? ஸோ அந்த ஸ்வீட்டான உறவுக்கு ஸ்வீத்தாட்டிருந்து வாழ்த்துக்கள். ஸோ ஹாப்பி ரக்ஷாபந்தன் டு ஆல் மை பிரதர்ஸ் அவுட் தேர் அண்ட் ஆல்சோ சிஸ்டர்ஸ். ஸோ இந்த all Indians are my brothers and sisters சொன்னதுனாலே என்னமோ தெரியல, we all have a very lovely brother-sister relationship. Mahi, get up or move your legs around. ஸோ போஸ்ட் பேரியாட்ரிக் பேஷண்ட்டாக இருக்கிறதுனால நான் வந்து நிறைய விஷயங்களில் லைஃப்பை என்ஜாய் பண்ண முடியாதோ அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம். ஸோ அப்படிலாம் எதுவும் கிடையாது. ஐ என்ஜாய் லைஃப் டு த ஃபுல்லஸ்ட். எனக்கு ஒரு பியூட்டிஃபுல் டாட்டர் இருக்கிறாங்க. நானும் மாகியும் பண்ணாத லூட்டியே கிடையாது. ஸோ வி கோ அரவுண்ட், வி டூ எவ்ரி திங் இன் ஆர் ஸ்ட்ரெங்க் டு ஹாவ் த மேக்ஸிமம் ஃபன். ஸோ உங்களை பற்றி சொல்லுங்கள். லைவில் ஜாயின் பண்ணியிருக்கிறீங்கன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள், டபுள் டேப் பண்ணுங்கள். என்னோடய ஸ்க்ரீனை நீங்கள் டபுள் டேப் பண்ணிங்கன்னா எனக்கு ஒரு லைக் பட்டன் வரும். ஸோ எனக்கு தெரியும் நீங்கள் அங்கே இருக்கிறீங்க அப்படின்னு. அண்ட் உங்களுக்கு ஏதாவது கொஷின்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் லீவ் யுவர் காமெண்ட்ஸ். உங்கள் காமெண்ட்ஸை நான் படிக்கிறதில் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். ஸோ ப்ளீஸ் உங்கள் காமெண்ட் லீவ் பண்ணுங்கள். லெட் அஸ் டாக். சாட்டர்டே ஈவினிங் ஆகிடுச்சு. ஸோ நாளைக்கு சண்டே இன் இந்தியா. இப்போது வந்து it is 8:13 here. ஸோ எல்லாரும் வீக்கெண்ட் என்ன பிளான் வச்சுருக்கிறீங்க? நாளைக்கு என்ன பண்ண போகிறீங்க? Hi Sweetha ma'am, what's your weekend plan? Where are you from Andhra Pradesh? Okay, you're from Hyderabad. That's nice. So you had a few questions about bariatric surgery. Is it because you are also suffering from obesity, or is just that you asked? ஸோ உங்களோட கேள்விகளை இங்கிலீஷ்லேயும் நீங்கள் எனக்கு தெரியப்படுத்தலாம், இல்லை தமிழ்லையும் தெரியப்படுத்தலாம். நான் ஐம் ட்ரைங் டு கீப் இட் பைலிங்குவல். ஸோ எல்லாருக்கும் இதை புரிய மாதிரி இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்காக. So please keep your questions both in English as well as in Tamil. I'll be able to guide you through. You're from Telangana. Yes, I understand. So, are you obese, sister? Sweetha sister, so are you obese? Is it because you are obese you asked me the questions about bariatric surgery? So about my surgery, my bariatric surgery actually happened in Coimbatore. So I am now in Tirunelveli. Actually, my surgery happened in Coimbatore. I got it done at PSG Hospital, Coimbatore, and the doctor who done that procedure on me was Dr. Bala Murugan sir. So yeah, I get it, sister. So if you need some kind of guidance about your weight loss surgery, please DM me on Instagram, or if you feel free you can even share it here so we can talk.
Just share me details about your height and your weight, so it will be easier for me to speak to you about your weight loss journey and also your age. So I am 30, and when I got this surgery done, I was almost 26 and a half. So I'm now 30. I'm going to be 31. So August is my birthday month. And என்னோட வாலிப வயசில் நான் வந்து என்னெல்லாம் அனுபவிக்கலையோ, குண்டாக இருக்கிறீங்க, அதனால் நீங்கள் இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது, நீங்கள் இந்த மாதிரி ட்ரெஸ்லாம் பண்ணக்கூடாது, இந்த மாதிரிலாம் நிறைய விஷயங்கள் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன், நடந்திருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி நடந்த போது எல்லாமே வந்து இட்ஸ் பின் லைக் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். இப்போ கடையில் போய் ஏதாவது வாங்க போகிறேன்னா இங்கே உங்களுக்கு கிடைக்காதுங்க, யூ வில் நாட் ஃபைன் ட்ரெஸ்ஸஸ் அந்த மாதிரி சொல்லி நம்மளை அனுப்பிச்சி விட்டுருவாங்க. So when I even go for a shopping, I will not be able to have the experience to the fullest because of my size. So after I gave birth to my daughter, even if I go into a shop, something for my daughter, they'll probably say, "Oh no, so sorry, sister, you're not going to fit in here." I'll be like, "I just came in for my daughter, not for myself. It's for her." And then they will be, "Oh, okay." But make sure that you use the excavator very properly. And நீங்கள் வந்து இந்த லிஃப்ட்லலாம் ஏறி இறங்கும் போதில் ரொம்ப இது பார்த்து ஏறி இறங்குங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. மூவி தியேட்டர்ஸ் போகும்போதுல நமக்கு வந்து அந்த சீட்டில் ஃபிட் ஆக மாட்டோம், அந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கும். எங்கேயாவது போனோம்னா என்ன செய்வாங்க தெரியுமா, they'll ask us to sit, and only me and people like me understand that we cannot sit everywhere and not all the chair is made for us. And that embarrassment if I get to sit down somewhere and if the chair gives away, that kind of embarrassment is not what I'm looking forward for today. So I prefer to stand most of the time. Wherever I go, I prefer to stand. And if at all I could not take all my weight on my knees, I would probably sit. I'll say, "Ayyo, boomada inne edukko" appdi sollichu. So என்னோட வெயிட்னால நான் பட்ட கஷ்டங்கள் வந்து 1 or 2 சொல்லவே முடியாது. இதில் நான் ப்ரெக்னெண்ட்டாக வேறு இருந்தேன். அப்போ யோசிச்சு பார்த்துக்கோங்க. ஜஸ்ட் இமேஜின் ஹவு மை ப்ரெக்னென்சி வுட் ஹவ் பீன் வித் ஆல் தட் வெயிட். I actually conceived Mahi when I was 163 kgs. Yeah, 163 kgs. And then when I delivered her, it was 187 kgs. 187 kgsல இருக்கும் போது Mahi வந்து I give birth to my daughter Mahi. Just imagine எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருப்பேன். ஐயோ, pregnancy for a normal female is hard. Then just imagine a pregnancy for an obese female. It's like 5 times harder. That's totally difficult. Sister, so you are 115 kgs and you are only 5'4". So I understand that because of your height, you will now look even bigger. Is there any difficulties in pregnancies after? No. The only difficulty is that, you already have a small stomach pouch. So to feed yourself and your baby with all the micro and macronutrients after the bariatric surgery, it is going to be hard, and that will be done through medication. The doctor will prescribe you with supplements for calcium, iron, and also you will also get a multivitamin tablet. Along with that, you will also have to take in protein supplements, so that will help you as well as your baby, and only that supplements is going to be a harder thing. All those people who actually, I gave birth to my daughter even before my surgery. Although those who actually gave birth to their children after bariatric surgery, they actually went through that struggle of having to meet the supplements, that extra micro and macronutrient that the child and they need. That is where they actually struggled, and there was no difference from any of a normal pregnancy to that of a post-bariatric surgery pregnancy. So because everything was similar, only the supplements. We cannot eat whatever we want to eat after pregnancy when we are actually on our bariatric surgery, and it will probably take you 9 to 10 months after the post-bariatric surgery to conceive. Again, that will also take you some time,
but then you will gain some confidence. You will actually see who you are really, rather than just rushing for a child directly. So that will give you time to look into yourself and check what you actually need. Time to do all this in a very positive manner. So I believe if you're going to try for pregnancy after bariatric surgery, it's going to take you at least 9 months. And by that 9 months, your stomach pouch will be good enough to carry at least 1.5 idlis per portion. Like if it is morning, you can actually have at least around 1.5 idli when it is 9 months. So that will be enough. Again, with the supplements taken, you'll be able to meet up with the supplement that is actually necessary for yourself and as well as your baby. There's not going to be much of a trouble, so don't worry about that. If at all you're going to have your bariatric surgery, and if you're going to have your pregnancy post the surgery, don't worry. It is possible. And I have seen results. I have seen people who are evidently giving testimonies after the surgery that they actually gave birth to these children. And I am also planning for my pregnancy in the next upcoming year, 2026. So yeah, so the next pregnancy I really wanted to be like pakka planned, because Mahi was just a miracle for us. And that was again a big embarrassment for me when she happened, because the doctor, she did not congratulate me. She just said, you could have actually waited, so that would have been better for you as a mother and for the child. So again, when I was waiting in the waiting area to meet the doctor, every single time I go into this waiting room, there'll be at least 3 to 4 people who are talking to me, asking me if it is a normal delivery, normal conception, or is it an IVF and all that. So answering to all that questions actually was embarrassing. ஸோ ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு என்னோடய ப்ரெக்னென்சி. அப்போ நான் டாக்டர்கிட்டலாம் போயிட்டு சொல்லும் போது அவங்க யாரும் என்னை வந்து கங்க்ராச்சுலேட்லாம் பண்ணல. என்னோட டாக்டர் வந்து ஷி ஆக்சுவலி செட், நீங்கள் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணிட்டுருக்கலாமே, ஏன் இப்போ உடனே உங்களுக்கு கன்சீவ் ஆனீங்க, யூ ஷுட் ஹவ் வெயிட்டட், நீங்கள் உங்களோட நல்லதுக்கு தான் நான் யோசிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ குழந்தைக்கும் அதான் நல்லது அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ எனக்கு அப்படியே சாரி, there is an interruption in the net and I'm trying to fix it. Sorry that my internet isn't that good. நான் இன்னைக்கு உங்கள்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கும்போது 2-3 டைம் இது கட் ஆகிடுச்சு. If you're still there, please give it a double thumbs up or give me a comment down there. So if you give me some comments, I will know that you're still waiting on me. I'm sorry that my network is so poor today. Oh, you're still there. So my pregnancy was pretty hard. என்னோட pregnancy அந்த டைமில் நான் நினைக்கவே இல்லை எனக்கு இவ்வளோ ஒரு கஷ்டமான pregnancy இருக்கும் அப்படின்னு. But my next pregnancy is going to be a super planned one. So I am planning for my pregnancy, which is probably, if it is the will of God, it will happen in 2026. So அந்த டைம் இன்னும் நிறைய ஸ்டோரிஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு நிறைய இருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன். அண்ட் அந்த நெக்ஸ்ட் ப்ரெக்னென்சி அப்போ எனக்கு வந்து என்னென்ன டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்குங்கிறத நான் உங்களுக்கு கூட ஷேர் பண்ணுறேன். I will possibly share my pregnancy experiences post pediatric next time. Can you please tell me about liquid diet? Okay, liquid diet, if you take liquid diet as of now, what will happen is liquid diet is just a crash diet. It will not help you to lose your fat. Hello Yuvi. I believe you had a good day. இங்கே ஒரு ஆக்சுவலி ஹைதராபாத்லேருந்து ஒருத்தவங்க இருக்கிறாங்க. ஸோ அவங்களுக்காக நான் இதை வந்து இங்கிலீஷில் பண்ணிகிட்ருக்கிறேன். ஸோ வணக்கம். And yes baby, nice. So yeah, about liquid diet, is just a crash diet, and if
if you have this crash diet, you will not lose fat. Rather than you will lose your that liquid weight that you have. And again, when you're going on a crash diet, your body tends to form something called gallbladder stones. I don't think many dietitian or anybody who comes from the gym background understands that having to go into a crash diet for a smaller period of time is okay. But if you're going for a crash diet for a longer period of time, you will also have to take care of your gallbladder. And if at all a stone forms, ஒரு ஸ்டோன் வந்து கேல்பிளாடர்னு ஒரு பகுதி இருக்குல்ல நம்ம பாடியில், அந்த கேல்பிளாடரில் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா அது கரைச்சி வெளியில் வர்றதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. அண்ட் அது ரொம்ப பெயின்ஃபுல்லான ஒரு இது. அண்ட் என்ன பேரியாட்ரிக் சர்ஜரிக்கு நான் போனதுக்கு எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு காரணமே இந்த கேல்பிளாடர் ஸ்டோன் தான். நான் எல்லா டயட்டும் ட்ரை பண்ணியிருக்கிறேன். ட்ரை பண்ண அந்த டயட்டே கிடையாது. 15 நாள் வெறும் தண்ணியே குடிச்சிட்டு இருப்பேன். நெக்ஸ்ட் 15 டேஸ் நான் வெறும் ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிட்டுட்டு இருப்பேன். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய கிராஷ் டயட்லாம் ட்ரை பண்ணியிருக்கிறேன். ஸோ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, என்னோட கேல் பிளாடரில் பெரிய பெரிய ஸ்டோன்ஸ், 3 பெபிள் சைஸ் ஸ்டோன்ஸ், என்னோட அந்த ஸ்டோன்ஸும் நான் வந்து வச்சுருக்கிறேன். ஐ வில் ஷோ யூ. 3 பெபிள் சைஸில், அதாவது கிட்டத்தட்ட ஒரு அந்த கோலிக்கா சைஸில் எனக்கு 3 கல் வந்து என்னோட கேல் பிளாடரில் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு. அதை எடுக்கிறதுக்காக தான் நான் ஆக்சுவலி நான் ஃபஸ்ட்டு டாக்டர்கிட்ட போனேன். ஸோ என்ன ஆகும்னா, கிராஷ் டயட் பண்ணும்போது உங்கள் கேல் பிளாடரில் அந்த பைல், அந்த பித்தம் வந்து சேகரிக்க ஆரம்பிக்கும். ஸோ when the bile gets collected in your gallbladder, what happens is that it is not dropping into your stomach. ஸோ அது உங்கள் வயிற்றுக்குள்ளே நீங்கள் கிராஷ் டயட் பண்ணும்போது அது தேவைப்படாததுனால அது வந்து சேகரித்து அந்த பைக்குள்ளே நிற்கும். ஸோ when it gets stagnated in your gallbladder, so what happens is that it forms itself into a stone. அந்த ஸ்டோன் வந்து நீங்கள் அதுக்கப்புறம் எனக்குலாம் தயிர் சாதம் சாப்பிட்டா கூட வயிறு பயங்கரமாக வலிக்கும். அந்த வலி வந்து என்னால் தாங்கவே முடியாது, வேறு லெவலில் அந்த வலி இருக்கும். ஸோ அந்த வலி தாங்க முடியாமல் தான் நான் ஃபஸ்ட்டு டாக்டர்கிட்ட போய் என்ன தான் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துடுவோம் அப்படின்ட்டு போனேன். ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு டாக்டர்கிட்ட போய் பார்க்கும்போதே அவருக்கு வந்து என்னை பார்த்துட்டு வா இவ்வளோ பிரியாதா அப்படின்னு என்னை பார்த்தாங்க. அண்ட் ஃபர்ஸ்ட்டு நான் டாக்டர்கிட்ட போய் சொன்னும் போது he said something about gallbladder stones. எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் இது. கேல் பிளாடர் வந்து நீங்கள் திடீர்னு 15 நாள் வெறும் தண்ணியை குடிச்சிட்டு இருக்க போகிறேன், இல்லை ஃப்ரூட்ஸை சாப்பிட்டுட்டு இருக்க போகிறேன் அப்படின்னீங்கன்னா கண்டிப்பாக கேல் பிளாடரில் ப்ராப்ளம்ஸ் வரும். அந்த கேல் பிளாடர் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டாக உடனே எனக்கு இங்கே ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அப்படிலாம் காமிக்காது. என்ன பண்ணணும்னா, உள்ளே இருந்துக்கிட்டு அந்த வேதனை தாங்க முடியாமல் ஒரு வேதனை கொடுக்கும். பின் முதுகில் ஒரு கத்தி வச்சு குத்தி அதிலிருந்து இப்படி கத்தியை கீழே இறக்கி விட்டால் எப்படி இருக்கும், அந்த அளவுக்கு ஒரு வேதனை, தாங்க முடியாத வேதனை இருக்கும். எத்தனையோ ராத்திரி வந்து நான் போயிட்டு இந்த பைல் வாமிட், பித்த வாந்தி எடுத்துகிட்டு அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருக்கேன். ஸோ உங்களுடைய உடம்பை ஆக்சுவலி ரொம்ப நீங்கள் டேக் கேர் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் டேக் கேர் பண்ணிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் வந்து உங்கள் உடம்பு. நீங்கள் மற்ற விஷயங்கள் வந்து நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்களோ அதெல்லாம் எனக்கு தெரியல. ஆனால் இஃப் யூ டேக் கேர் ஆஃப் யோர் செல்ஃப், உங்கள் உடம்பை நீங்கள் நல்லா பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த உடம்பு உங்களை நல்லா பார்த்துக்கும். I am planning for bariatric surgery before I want to go. Yes, if you are planning for a bariatric surgery, it is advisable by the doctors to go into a liquid diet. And if your doctors advise you to go on a liquid diet, please do go on a liquid diet. And why it is good is that it will help the doctor to give a better visibility into your tummy, and it will give a better clarity, because your liver is already on the way. If you are having a normal food intake, your liver, if you are an obese person, you are already having most of the time, like it's most of the obese patients have fatty liver disease, which is again an underlying condition. So if you are going on a liquid diet, it will be easier for the doctor to operate on you. And not only that, please do some breathing exercises before you go into bariatric surgery. And it is very, very important that you do breathing exercises, because a person who has a big person already, we are actually struggling for breath. Every single time we do something, it is very hard for us to breathe in and breathe out. And when that happens, when you go into an anesthesia, it's going to be hard for you to breathe and breathe out without your consciousness. So if you do a lot of breathing exercises, it will be actually good for you. And not only that, I being an asthmatic patient, I underwent the surgery. I was under anesthesia for almost 6.5 hours. I
by the grace of God, made it out of anesthesia, and then I came back. And the only thing that I experienced after the surgery was a very hard back pain, and that back pain was as equivalent to that I experienced during my cesarean. So it was because I was laying on my back for almost 6.5 hours straight. So that was actually hard. The worst part of bariatric surgery was the back pain that I had to go through after the surgery. ஸோ அந்த சர்ஜரிக்கு அப்புறமா அந்த பேக் பெயினை என்னால் சகிச்சிக்கவே முடியல. அந்த அளவுக்கு ஒரு வலி, ரொம்ப வலி, தாங்க முடியாத அளவுக்கு வலி. அண்ட் டு ஆல் மை பிரதர்ஸ் அவுட் தர், என்னோட பிரதர்ஸ் யாராவது இருந்தீங்கன்னா, ஹாப்பி ரக்ஷா பந்தன் டு ஆல் ஆஃப் யூ. அண்ட் பிகாஸ் ஆஃப் யூ நாங்கள் எல்லாரும் ஜாலியாக வெளியில் போயிட்டு வர முடியுது. அண்ட் யூனோ என்னோடய பிரதர்ஸ் இருக்கிறதுனால ஐ ஆல்வேஸ் ஃபீல் தட் ஐம் வெரி சேஃப் டு கோ ஆன் அ லைவ் செஷன் ஆர் எனி திங். எனக்கு ஏதாவதுனா உடனே எனக்கு என் பிரதர்ஸ் ஆர்மி இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியும். ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் ஆல் த சப்போர்ட் தட் all my brothers have been giving me. Thank you so much. And please, if you have something to talk to me about, enata edavadhu pesanuna, please comment pannunga. We will talk here and let us get to know about each other even more. நான் வந்து ஒரு டாக்டரான்னு கேட்டிங்கன்னா, ஐ எம் நாட் அ டாக்டர், பட் ஒரு டயட்டிஷியனை விட எனக்கு கொஞ்சம் அதிகமாகவே தெரியும். ஏன்னா கடந்த 4 வருஷமாகவே ஐ எம் டூயிங் எ கோர்ஸ் ஆன் மை செல்ஃப். ஒவ்வொரு விஷயமும் எனக்கு எது ஒத்துக்கும், எனக்கு எது ஒத்துக்காது அப்படின்னு எல்லா விஷயத்தையும் நான் பார்த்து எனக்கு வந்து செஞ்சிட்ருக்கேன். ஸோ ஐ எம் நாட் அ டாக்டர், பட் ஐ ஃபீல் தட் ஐ எம் மோர் என்டைட்டில் தேன் அ டயட்டிஷியன். அண்ட் நாட் ஓன்லி தட், பீயிங் அ போஸ்ட் பீரியாட்ரிக் பேஷண்ட், ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் human anatomy better, because every single thing that I put into my mouth, I know how it is going to get digested and how it's going to come out. So all that is inbuilt now. Is there any stomach pain after the surgery? It is going to be painful for the next 3 days after the surgery. So after the 3rd day, when you get all your tubes removed, you're not going to probably feel anything in your stomach for quite some time. And you know, if there is any pain, please tell that to your doctor, and they will be able to help you with some medication, and that medication can get you out of the pain. And most probably, you know, it is that you're going to get a surgery done. And if you are going to get a mini gastric bypass like me, so the surgery that I underwent was mini gastric bypass. So if you're going to have a mini gastric bypass like me, you're probably not going to have a lot of stomach pain. But if at all you do, if you experience some pain, please tell that to your doctor. And hi Sweetha ma'am, I know you're still there. If இன்னும் யாரோ ஒருத்தர் இருக்கிறாங்க, ஸோ யார் இருக்கிறீங்கிறத எனக்கு கொஞ்சம் மெசேஜில் போட்டிங்கன்னா எனக்கும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஏதாவது ஒன்று பேசுறதுக்கு எனக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஐம் சாரி, நான் வந்து 2 லாங்குவேஜில் மாற்றி பேசிகிட்ருக்கிறேன். அண்ட் இட் இஸ் பிகாஸ் சம் ஆஃப் மை சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ஆர் ஆல்சோ ஃப்ரம் ஆந்திர பிரதேஷ், ஸோ ஐம் ட்ரைங் டு ஹெல்ப் தெம் தேர் அஸ் வெல். You want a channel for you? This is Mahi. She's painting. Thank you. You're welcome, sister. And it's almost bedtime for Mahi, so I have to put her to bed. I'm also going to just scroll for a little bit. I have a few live sessions that I will attend, and thank you so much for attending my live session today. And இன்னொரு ஆள் யாரோ அமைதியாக பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க, யாராக இருந்தாலும் thank you for attending in my live session today, and let us hope for the best. Tomorrow is going to be yours. ஏன்னா இன்னைக்கு நீங்கள் உங்களுக்கான முடிவை கரெக்டாக எடுத்துருக்கிறீங்க. ஸோ நாளைக்கு உங்களுடைய நாளாக இருக்க போகுது. லைஃப் என்ன வந்தாலும் பார்த்துக்கலாம், தட்டி விடுங்க. 202 கிலோவே தட்டி விட்டாச்சு, வேறு என்ன வந்தாலும் என்ன பார்த்துக்கலாம். So just, you know, whatever you have in hand right now, just hold it tight. Whatever that already happened. You can never do anything about it. So what you have right now in your hand is yours. Just look for a better today, and that will give you a better tomorrow. Thank you for attending my live session. Bye bye.